Good evening. Good evening and welcome to Jaishi Narayanan Creations. Hi Viji. Hi Samyukta. Hi Vasanti ma'am. Good evening. Uh, hope it is correct. Hi Vanati. Good evening. எப்படி இருக்கீங்க? Hi Radheshwari. Very good evening. Okay, I think the focusing is correct, right? Okay, let us begin the session. It's already delayed by 5 minutes. Um, Hi Pravina. Very good evening. And welcome to Jaishi Narayanan Creations. Okay, now as usual, let us begin by congratulating our viewer come subscriber, Mrs. Shobha Prem Kumar, for sharing the article what I taught in the last session. That was a Krishna, the Krishna playing flute in a Tanju style form, Kerala mural motif done in a Tanju style work. Okay, and she has created it. It has come out very well. Well done, Shobha. I would like to share it with you all. Let me share it. You can all have a look at it and request others also to try a piece. Not the same one, but whatever is being shared in the live. Okay. Hi Sudha. Good evening. I'm fine. Going good. Okay. This is the work done by Mrs. Shobha. That's really good. So congratulations. Let me adjust and then get back to my place. Okay, now this is going to be a wooden tray. I've taken one MDF board and the thickness is 6 mm. Hi Shobha, just now I shared your work. This is the one you have shared it to me. Beautifully have done it. Thank you so much for the share and for the creations too. Okay, now we will be converting it into a tray and the materials required for the same also, let me just brief about it. It is a round, you can either take a round or a square or rectangular MDF board. Preferably the thickness should be 6 mm. Okay, take a 6 mm board. And then here we are going to use very minimal colors. Okay, the colors which we will be using here are white, which will be given as a base, that is a prime coat. And then apart from that we have for the background it's going to be pastel blue. This is aqua blue from the pastel shades, and for outlining it is uh, black once again. And then for the main elements and for certain places we will be having the maroon color. Okay, acrylic maroon. So these are the 4 colors which we need today for the session, apart from the glue. Of course, for the glue it could be, you can either use fabric glue or the all multi-purpose glue also, adhesive also you can use. Okay, then for the sides, to create a border for the sides, or we need some eye sticks. So you can straight away use the colored sticks also, cut into small bits of same length, or you can use the regular ones. I wanted to use the regular ones, which later sometime it will turn little brownish and will give you a beautiful vintage look. So I wanted to use this. I didn't want to color it, just like that I want to try it on the thing. And then
Of course, the design sheet if you want, otherwise you can just directly draw on the board and then you can start with the work. Now, I think I need to lower little more the camera. Let me. Okay, fine. I think this will be fine. Hi, Shamli. Good evening. That's Sunita, right? Okay, now when you take up the MDF board, please give a white prime coat, preferably twice. So 2 times ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் இது மேலே இந்த ஒயிட் ப்ரைம் கோட் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து டைரக்ட் MDF போர்ட், கலர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல் ஆகும். ஸோ டு அவாய்ட் தட் அந்த பிரைட்டாக அந்த கலர்ஸ் வாட் யூ see in the bottle அந்த கலர் எக்ஸாக்டாக இதில் தெரியணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரைம் கோட் கொடுக்கணும். ப்ரைம் கோட் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பாட்டில் அக்ரிலிக் கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கலர்ஸ் எடுத்துகிட்டு யூஸிங் அ ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூ கேன் கிவ். Okay, then you can trace the design if you want, or you can free handedly easier நம்மளே வரையக்கூடியவங்களா இருந்தால் அப்படியே டைரெக்டாக இந்த போர்ட்லேயும் நம்ம வரைஞ்சிடலாம். யா சுனிதா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு தென் அவுட்லைன் இட் வித் பிளாக். ஓகே, ஸோ ஹைலைட் ஆகிறதுக்காக we are giving a black outline. The black outline can be given towards the end also. Earlier உடனே கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் ஃபார் த கிளாஸ் ரைட் நவ் ஐ ஹவ் டன் த அவுட்லைன். இப்போவே முன்னாடியே பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ லேட்டர் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த பேக்ரவுண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த அவுட்லைனிங் ஆல்சோ. ஓகே, நவ் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் த கலரிங். And apart from that, I'm going to make it into, I'm going to pour the resin on top. Not of course today, maybe later by tonight or tomorrow morning. And then to seal, to secure the sides, I need Fevicryl mold it. So mold it வச்சு இந்த சைடெல்லாம் நான் சீல் பண்ணிடுவேன். அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து we can pour the resin, mix in the proper proportion. Okay. Hi Gauri. Yes, you can use a cake board also, but cake board என்ன அது மேலே நீங்கள் வந்து ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா அந்த பேப்பர் தான் ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ பேப்பர் ஒட்டிக்கும்போது அந்த பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் தூக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால அதில் டைரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். எனி ஸ்டிக்கிங், கட்டிங் அண்ட் பேஸ்டிங் கேன் பி டன் ஆன் த cake board, but direct painting might get disturbed. Okay, if you are using like the glass colors, then and the shining portion you can use, that gives a meenakari effect. But the back side there will be a brown paper, and the brown paper வந்து just compressing தானே, அது machine compressing தானே. ஸோ அதனால் நம்ம பெயிண்ட் வந்து இட்ஸ் வாட்டரி, மீடியம் இஸ் வாட்டர். ஸோ இந்த வாட்டர் பட்டா தேர் மைட் பி சம் டிஸ்டர்பன்சஸ் லைக் ஏர் பபிள் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ சர்டன் திங்ஸுக்கு இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு யூஸ் த கேக் போர்ட். பட் இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு இந்த சம் அதான் ஐ டோல்ட் யூ நோ, ஸ்டிக்கிங் அண்ட் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிக்கிங் இஸ் ஃபைன், பட் ஃபுல் பெயிண்டிங் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் கேக் போர்ட். Okay, now we will start. So the outline also I will tell you how to do it, how to use the brush. It's going to be very very thin lines. You can use number 1 or 000 brush. So any one of this you can use. Hi Chitra Srinivasan, please share your WhatsApp number and we will add you in the group, and you will get the regular notification in the group and join my classes too. Okay, and tomorrow we are coming up with a beautiful dupatta painting in the Kerala mural style. It's going to be something entirely different with a designer wear, and it's going to be a technique of shadow effect. Okay, many people have registered already. Until tonight the registration is going on. If interested, neenga join pannalam, and we will share the other the details also. It's a paid session. Okay, not only on dupatta, you can try it on the sari pallu, you can try on the skirts, you can try on the chudi tops, and then even if suppose if you want to do the same effect on the cushion also, you can do. Rajeshwari, if you don't mind, you can share it here. Otherwise, நீங்கள் டைரெக்டாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம். ஓகே, மெசேஞ்சரில் அனுப்புங்க, நான் அதை வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் இட் இன் த பப்ளிக், யூ கேன் டூ தட் வே ஆல்சோ. மெனி பீப்புள் டூ தட் வே. Normally don't share it here. Very few share it in the இது. அதனால நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க, டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது வந்து நானும் என்னோட ஷேர் பண்ணுறதில்ல.
Okay, so you're thorough, you're comfortable with the preparation of the base. It's a acrylic coat given 2 times. Remember to give 2 times, leaving a gap of 10 to 15 minutes or even half an hour. ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு half an hour ஆனதுக்கப்புறமா give a second coat on top. And before we start, let me wish you all a very, very happy Christmas and a prosperous New Year. Okay, so tomorrow is Christmas. அண்ட் எல்லாருக்கும் இனிய கிறிஸ்மஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள். வரப்போகிற வருஷம் வந்து நல்ல வருஷமாக எல்லாருக்குமே சந்தோஷத்தையும் சௌகரியத்தையும் கொடுக்குற மாதிரி அமையணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ஸோ என்ஜாய் கிறிஸ்மஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஆர் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் அண்ட் ஃபைனலி இட் இஸ் கிவிங். ஓகே, ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ஒரு மித்தாய் ட்ரே ரொம்ப சிம்பிள். இதே நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு சின்ன சின்ன ட்ரேயாக யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு யுவர் கோஸ்டர். இது பண்ணுற ட்ரே மட்டும்தான் பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் டூ கோஸ்டர்ஸ் ஆர் யூ கேன் மேக் அ ஸ்மால் ட்ரே ஆர் ஈவன் யூ கேன் பெயிண்ட் ஆன் எனி உடன் கப்ஸ் ஆர் உடன் ட்ரேஸ் ஆர் உடன் பிளான்ஸ் ஆர் உடன் பேப்பர் வெயிட்ஸ் எது மேலே வேணால் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணலாம் சிம்பிளாக. ஓகே, ஹாய், thank you Sunita. Shweta, Kavita ji, very good evening. Okay, now let us start. ஸோ இந்த அவுட்லைன் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக போட்டுடணும். ஸோ நம்ம வந்து we will start. Okay, just a few small portion I have left. I want to do it in front of you and show you. Beginners இருந்தால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக. See, அந்த ஒயிட் ப்ரைம் கோட் கொடுத்ததுனால the color just slides through the surface. பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர்லையோ ஒரு கிளாத்லையோ பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியான எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதே இது டைரக்ட்லி ஆன் த போர்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது இது அஃப்கோர்ஸ் the lines will be fine. You'll get proper lines, proper sliding of the paint, but later on you'll get a dull finish. Just to avoid the dull finish, ஒரு base white prime coat கொடுக்கிறது it is always better. இதில் கூட சில இடங்களில் you can make thick outline, சில இடங்களில் thin outline. அது வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா later on after finishing it you can make thick and thin outlines. No hard and fast rule, it's all your creativity. As usual, 1:1 ratio water and paint mix, and then I have loaded the brush with the paint, doing the outline on the MDF board where I have given the base white prime coat. Before design, yes, before tracing the design you have to give a base white prime coat 2 times, Sunita, and then start tracing it with an yellow carbon or with a black carbon. So here most of the outlines are with black, so you can might as well use a black carbon. Okay, otherwise yellow carbon, and then start the main coloring. Coloring can be done first and then outlining later, or outlining can be done first and coloring can be done later also. But a base white prime coat is a must. Is it clear, Sunita? See how the lines are அந்த பெயிண்ட் அது பண்ணும்போது அப்படியே அழகாக அது ஸ்மூத்தாக அந்த பேஸில் வந்து மூவ் ஆகுது. Okay. கொஞ்சமாக தான் we are going to use black, not too much, just very little, only for the outline. இதில் வந்து you cannot use a liner, don't use a liner, use only the paint, the color மட்டும் யூஸ் பண்ணி work பண்ணு. You can do the inner detailings also. Now here in between the gaps, in between the lines there are some gaps with white.
So what I am doing is, as I do the outline, when I come to the end, that is a base line, I just press the brush little down and make it flat and try to fill the gap also, so that I need not have to waste time and filling it. So here, see, here I have not done it. Now I need to fill this gap with black, but here I have not. See the way how I press the brush and then I move it, it gets filled up over there. So just follow this technique also to make the work easy, quick and interesting. Okay, done. Now some of the detailing we can do. We'll finish up the detailing first with black. Just halfway through you can stop. You need not take it to the other line. Midway you just stop and complete the pattern. Same way this side also. Done. Okay. Now here you you have a small portion. Here also you have small white portions left. Just fill it up with black. Make the border little darker. And the filling mari you know. Okay. Then coming to the seaweeds and the leaves we are going to make it very simple. Once again with black. Outline the design with black, marking the center line, and then the two just a small piece of grass. Now inga vande you can add like this tiny lines. This is left to right is always comfortable. Just fill it up. Then the opposite side, the other half also fill with lines. Do not color it because we are going to use very less number of colors, just maroon and white. Base coat of course is white and black, maroon, and for the background it is blue. Okay. If you have a wooden tray, pakka wooden tray, which is like hi Mangala Gauri, vanakkam, vaanga. அந்த போர்டில் வந்து உடன் ட்ரேயில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதில் வந்து பேஸ் கோட் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. திஸ் இஸ் எம்டிஎஃப் போர்டுங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அதர் லைக் ப்ராப்பர் ஒரு உடன் ட்ரே, ரெடிமேட் உடன் ட்ரே வாங்கினீங்கன்னா நாட் லைக் எம்டிஎஃப் ட்ரே, ரிமெம்பர் தட். Other than that, a costlier one if you buy, you can directly paint on it. Actually today I wanted to do it on a tray but I could not take it out. I was little busy with other things, and so I thought I could start with this, and next time I can show another work on the regular wooden tray which is available in the market, the expensive ones. Okay. This is very cheap. These are MDF board, not priced much. Pine wood tray is you can Hi Patamal, good evening and welcome. ரொம்ப எலிகண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிசைன், இந்த ஐ மீன் த ஒர்க், சிம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட்.
And here you have the bubbles, water bubbles. Okay, just make only the outline, don't fill any color over there. I will teach you a technique. Here the weather is so pleasant in Chennai, unusual, and expecting a very good heavy rainfall tomorrow. And today it was just, we had 2-3 times drizzling, that's it. Very chill. I have closed all the doors and windows. Heavy wind is blowing. So that. And for the watery wavy thing, na, for the waves, I have made lines. That's it. No coloring for that. Those who are new to the channel, please do like, share and subscribe. Again I repeat, இது இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு 8 inches round MDF board. You can try on small coasters also. Convert it into coasters or any wooden cups. இல்லை பல்லாங்குழி இருந்தால் பல்லாங்குழி மேலே கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணலாம். Okay, so இதெல்லாம் வந்து certain things which you can really try. Once you are into this, you can try on different substrates or different articles also. And the technique is going to be the same. You need to prime the base and then start with the regular coloring. After priming it, there is no need for you to sand it. Just straight away you can start working on it. Okay. Sometimes sand pannamaan keeping and the uppu kaayidam vechu venda panna venda. Just like that you can start. And finally, after you finish, since most of the areas are like light colored white and we are going to use the pastel blue, வார்னிஷ் கொடுக்கும்போது அந்த எல்லோவாக டேர்ன் ஆகாமல் இருக்கிற தட் இஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா தட் நார்மலி இந்த வார்னிஷ் தான், வுட் வார்னிஷ் தான் கொடுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் டேர்ன் எல்லோயிஷ் ஆல்சோ. ஸோ அவாய்ட் தட். யூ கேன் பை லைக் ஸ்ப்ரே வார்னிஷ் ஆர் த கிளியர் வார்னிஷ் ஆல்சோ. Ideal for gifting also. Last one we will do. Use 000 or number 1 brush for these fine strokes. One is to 1 ratio, water and paint mixed. Handmade is always heart made. So நம்ம பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கும் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட we enjoy and we create. So please do try. The continuation of this is here and a small portion, it could be continued. Andhra Pradesh, you mean to say the Tolu style, Bommalata style? Yes, sort of. All art forms are interlinked because it's all like a nomadian thing, na? So when they move from one place to another, certain characteristics, features are being carried out to other places also. So you find lot of similarities.
Done. Now we have done for the seaweeds and for other stuffs. Okay. Now we will start with the main coloring. For the main coloring, of course, I told you it is going to be like white, black, teal blue, pastel blue and maroon. Only with these four colors we are going to do. Now we will start with the main coloring. Now we have little bit of black in the palette. I want to make little gray for the fish face. Okay. So I'm going to add yeah, sure, sir. Sudha. Okay. Is that clear? Am I online? Because as usual, it will be divided. Okay. Fine. இப்போ எந்த ஒரு டிசைன் நான் கொடுக்கறது வந்து இதுக்கு தான் அப்படின்னு நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் த சேம் பேட்டர்ன் கேன் பி கன்வெர்டட் கேன் பி கேரிட் அவுட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் லைக் ஆன் ஃபேப்ரிக் ஆர் ஆன் கிளாஸ் பெயிண்டிங் ஸ்டைலில் பண்ணலாம், இல்லை ஆன் தோலு ஸ்டைலில் பண்ணலாம், உடன் பேஸில் பண்ணலாம், இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் பண்ணலாம். ஸோ டிசைன் கலெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு அண்ட் த வே யூ புட் இட் அவுட் அண்ட் பிரிங் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். Yeah, thank you, Sunita. So now we will add little bit of white. We will take add very less of black and bring it here. Take little black. See, I am taking black and not keeping the brush in the center of white. I am just starting from the corner, mixing it thereby. See, this is how you should mix the color. Don't just put it in the center and then mix the whole lot. Very gently and slowly, little by little, you add the color. We wanted, actually we want here the lightest gray possible. Okay. This is enough for me. And make it little watery also. Don't take a thick paint. Hi Manjula, namaste. இந்த ப்ரஷ்னோட நம்பர் வந்து இட் இஸ் 10. என்கிட்ட நிறைய இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன். எப்போதுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரஷ் வந்து அவ்வளோ இது இல்லைம்மா, நீங்கள் லைக் எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இங்கேயே நான் சின்ன ப்ரஷ்ஷும் நான் யூஸ் பண்ண முடியும் என்னால், பட் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி தரதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் த பிகர் சைஸ். இப்போது ஜஸ்ட் அரவுண்ட் த அவுட்லைன் பார்டர் லைனை வச்சுட்டு add the color and make a wash over there. This is the diluted paint. இப்போ பாருங்க, நான் ஒரே ஒரு டிப் தான் எடுத்தேன் பெயிண்ட்டு அண்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த ஃபில்லிங். நவ் ஐ எம் வாஷிங் த ப்ரஷ், வைப்பிங் இட் ஆஃப் பிளெயின் ப்ரஷ்ஷால். இந்த கலர்ஸ் ஷுட் நாட் ஸ்டாண்ட் லைக் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிமார்கேஷன். ஒயிட்டும் இந்த க்ரேயும் தனித்தனியாக தெரியக்கூடாது. ஸோ ட்ரை டு பிளெண்ட் இட். பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு போயிடுங்க. a small portion only towards outer I have given the grey shade. Okay, same way take some more in the portion ku kudukalam. In the portion I want to make it little darker, so I will go for a second coat of grey. Yes, same way at the bottom also second coat. And then for the fins also just wash it with grey. See how I am holding the brush and how I am applying it. Don't lift the brush, just place it here and slowly you move the brush, giving a wash over there just towards one corner. The other corner is white as it is. Okay, if you want to add little more you can add. Again I have loaded if at all you want, otherwise leave it off. This is perfect. What I have done is I am happy about it.
So just leave it. Okay. Now next one is to start with the next coloring. So next coloring will be with maroon. It's not green, it's not crimson or coral red or any other color. It is just the maroon, direct maroon I'm going to use. And the number is 14, 1 4. Okay. Take less quantity. We can add later. Now again using a round brush, small number. All the fins on the body should be done with this. So we will start from the mouth. Make a filling of maroon here. You can try any other element also. Like here I have taken fish. You can try with any other picture also. Not even, not necessarily that only one fish. You can try with many fishes also. Actually, I wanted to, where to get such images. இதெல்லாம் நான் வேறு எதுக்கோ பண்ணியிருந்தேம்மா, வேறு எதுலையோ பண்ணதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து அந்த மாதிரி எடுத்து இதை ஆட்டை தூக்கி மாட்டில் போடுறது, மாட்டை தூக்கி ஆட்டில் போட சொல்லலாம், அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். இது வந்து ஒரு டிஷர்ட்டில் பெயிண்ட் பண்ணுது. ஸோ இன்றைக்கி நான் ஆக்சுவலாக ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ, நிறைய ஃபிஷ் இருக்கிற மாதிரி தான் காமிக்கணும். பட் ஐ குட் நாட் டேக் அவுட் த ஃபிஷ். தெர் வாஸ் நோ டைம் அட் ஆல் ஃபார் மீ. சரி, உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் வித் திஸ். ஓகே, next time we will edavadhu venna kelunga, I can share it, no issues. So for the mouth we have given white, maroon. Then coming to the body, in that la vandu just make a parallel filling. Don't fill the entire gap. ஒரு parallel curve கொடுத்துட்டு patch கொடுத்துட்டு அதை வந்து just fill it up. ரொம்ப சிம்பிளாக, இட்ஸ் அ பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி ஐட்டம். நீங்கள் ப்ரைம் கோட் ஒழுங்காக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் இந்த பெயிண்டிங் வந்து இஸ் ஸோ ஈஸி. தின் லைன்ஸுக்கு நம்ம தான் தின் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணோம், 000 ஆர் நம்பர் 1. Now for this main fins also, follow the black line. Just make a filling. Take little extra paint. அப்பதான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்படி முடிக்கலாம். Okay, a drop. Keep the brush little flat and try to fill it up. Little flat. Thank you, Siddha. இன்னும் இதில் வார்னிஷ் கொடுத்துடோ இல்லை ரெசின் கொடுத்துட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும், அப்படியே இந்த க்ளாஸி லுக்கில். அண்ட் ஈஸி டு மெயின்டைன் ஆல்சோ வென் யூ வார்னிஷ் இட் ஆர் வென் யூ அப்ளை ரெசின். வென் யூ போர் ரெசின்னா ஈஸி டு மெயின்டைன். If you are not able to do such a big picture, then you can try on coasters also. Just a small piece, only one coaster. You try with these colors. Done. Now we are done with this. You can make a slight line over there
And here for this thing at the bottom, it's going to be just the filling. Keep the brush flat and then move without disturbing the black line. Okay, now this is done. Now for the fins, from the base you can make a small line very close to the black line. Done. Okay, and here also little bit, and this side little bit. Don't fill it up, just halfway through it. Okay, now this is done, and all the this thing are over. Now we need to do the background. For the background, of course, we need pastel blue, as I told you. Do not add water. Directly from the container you load the brush and fill the background. Okay. Finish off all the painting and then varnish it. Sometimes the color might need a second coat also if the base prime coat is not proper. Prime coat proper arena, you get patchy filling. So ipa parunga, it's so smooth, no patchy at all. Understood? And as far as possible, try to use a bigger number brush for filling, and very close to the lines you can use a thin brush just to make an outline. Like I'll show you that also. Like you can take a thin brush, because if you're scared to fill the background without disturbing the black outline, you take the smaller sized brush and close to the black outline make a filling like this, but it should be proper. Okay, see, like this. These areas are very small and minute. Bigger brush, number brush, you may not be able to reach over there. So for a beginner this will help. Hi Pratibha, good evening. How are you? How is the baby? Here also. Now you can fill the gap. Okay. Spread it. And if needed, please do a second coat also. Hope the little one is doing good. Suppose, I'll tell you another tip also. You may not be able to do this properly. So in that case, you try to cover this. Now that you can see the outline also. So later on you can redo that. Okay. These are some of the tips which you can follow and make the work like more interesting. These colors are very pasty, like super duper colors, and just slides through the surface. Do not add water. இந்த பேஸ்டலுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த ஃபில்லிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். Okay. Okay, I'll do only one half.
The rest I will do it later and show you the other techniques and other finishing also, because சும்மா the background கொடுத்துட்டே இருந்தால் போர் அடிச்சு போகும். ஒரு half மட்டும் I will do. So I told you these paints are very thick, and if there are any extra black marking, that gets hidden with this paint. Okay. You can try it online. There are certain outlets where you get beautiful wooden products, MDF products. Through online you can get this. Of course I got it done. I have a carpenter who does it for me. Whatever shape I give him, he does it. But for the others, you can source it. Okay. Keep the brush flat and drag it. Flipkart, Amazon, yes, I never buy I get it done, so I'm not sure about the link and other stuff, but you get I find lot of advertisements coming in the Facebook and in Instagram where they sell these kind of wooden articles. Such a beautiful color, right? With black and white. I love it. You can even frame it and gift it. You can make a square frame where you will place the circular one in the center and have some extra cardboard at the sides. Get it done. Since I have taken fish, I am going with this aqua blue. Suppose if it is going to be some other elements, like if you want to have some other animals or something like that. Hi Sharada, good evening. So you can use the other pastel shades also for the background. The paints are really thick and it gets filled up so easily. Doesn't fade also. எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் நல்லா நீட்டாக நிறுத்தி நிதானமாக அழகாக பண்ணுங்கள். தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். நெவர் பி இன் அ ஹரி. You can call it as Madhubani fish or Tolu fish. Just a fish I have taken. Only the color combination is different. That's it. In Tolu also, I remember teaching you all, some of you, through hobby ideas during the COVID, Tolu wall hanging. I did a fish, a wall hanging with this combination, white, black and maroon. Still I have that piece with me. That was done on a canvas, in fact. நான் பேசிட்டே இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் நான். I want to stop midway, but I have completed this. See, this is how you need to spread the color. This is for the beginners. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் அப்படி ஜென்டலாக சூப்பர்ஃபிஷியலாக you just paint it off. And here also, suppose உங்களுக்கு டைம் இல்லை முடிக்கணும்னா இதெல்லாம் you can cover it and later you can redo. Okay, just concentrate only the fish. Done. The continuation over here that is left I need to do later.
நீங்கள் இதை ட்ரேயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது லைக் பவுண்ட்ரிலாம் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு பெயிண்ட். ஸோ ஃபினிஷ் ஆஃப் த பெயிண்டிங் ஃபர்ஸ்ட், வார்னிஷிங், and then start with the other work. Okay, but today of course I'm not going to do the varnishing because I have a plan of pouring the resin into it. That's why I'm going to seal the corners with the mold it. I don't want to have a open tray, a sort of closed one. Hi Venkateshri Gauri, good evening. Now I'll use a thin brush. Any black lines gets disturbed, you can do it later. Don't worry. Just keep it flat, very close to the line like this, and then spread the color. Okay. First, actually I want to have 2 days session for this. Then I thought such a simple one, why should I carry over for another day? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கே முடிச்சிடலான்ட்டு தான் ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் இட். இப்போ இங்கெல்லாமும் கேப் இருக்குது. ஸோ தோஸ் கேப் ஷுட் பி, தீஸ் ஆர் லைக் சாக் பெயிண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குது, பெயிண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி குட். இங்கேயும் இந்த கேப்லையும் we need to fill the color. Okay, okay. இப்போ வந்து நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் we have almost finished the background. Okay, certain things I have just closed. Those things can be done later also on top. So leave it to dry for about half an hour's time. And then we need to form the fix the eye sticks around the sides. The sides கொஞ்சம் ஒரு இது கொடுக்கிறதுக்காக, depth கொடுக்கிறதுக்காக I have cut the eye sticks into one stick into 4 numbers. 4 numbers இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு, say about 1.5 inches in height. Now you can use either fabric glue or you can use the metal all-purpose metal adhesive also you can use. Then apply glue, apply little extra because fabric glue takes little extra time. You can use this fast setting glue or glue gun also can be used. You can serve the sweets and other stuffs for this Christmas and enjoy, celebrate the Christmas. Yeah, I've done it. Now the next step is to you take some base like this. Keep it straight and try to fix. I am not coloring the eye sticks because I want to take up its original color. Just a small portion I am doing. Yes. Now same way you need to do for the entire circle. Keep it flat on the surface and try to adjust in case if there are any differences in the height or in the setting. Okay, do it like this. Drying time koncha kudunga, maybe few minutes, around 2 minutes you can give for the stick to set perfectly. Done. Hi Jayashree, good evening. Thank you Sudha. And yeah, I'm fine. How are you?
The life of the glue, it stays. I don't find any this thing. So far, I have not come across any this thing complaints, or I have not found anything other than the glue gun. This is much better, I would say, for this kind of craft work. This is the best I feel. Okay, done. Shall we do little more and then start with the clay work so that you will understand? After sticking the this thing sticks only, you should start with the clay work, not before that. Because since I am going to pour resin into it, I am using the clay to seal the corners. Okay, otherwise you can just leave it as it is. Hi Asha, good evening. Done. Now we are done with this sticks. Now let us start with the molded clay. Take molded clay. Those who are new, the clay comes in two different compounds. These two are little bigger sticks. Let me remove it. Two different compounds. The hardener and the resin should be taken in equal proportion. Mix it properly. Knead it into your white dough and then we will do. Okay. Because I am going to do only for a small portion of it, so I need very little. Take a small quantity of the resin and the clay, and the hardener. You can dust your finger with little talcum powder. Knead it thoroughly to get a white clear dough. It should be clear, remember that. It shouldn't be marbled, okay. You can make a continuous cord and then make impression on it, or you can make small balls and place over there also, creating some impressions. But whatever you do on the clay, you should create the impression. That adds another little more beauty to the work. Okay. Done. Now we need only this much. Don't make it too thick. Just roll it. I feel this is better instead of placing tiny balls and creating impressions. It should be of equal quantity, right? But this will be fine. So try to do this kind of work. Don't make it too elaborate. Just simple and sweet tray. That's it. It's a mithai tray. Now here you can add fabric glue. Are you able to see this? Just apply glue. This is done because I am going to add resin. Otherwise, you can just leave it as it is. Resin, of course, definitely not today. Only tomorrow we will be doing it.
I will do it and I'll share the finished article to you all. Or before we start the next session, I will pour the resin and show you. Okay, I think that will be fine. Without disturbing the cord, that is, the shape should not get disturbed. Hold it this way, place it, hold it at one end and slowly you place it. Take it to the very close to the sticks. Touch little powder, dust your finger with little powder and try to push it to the close to the thing. Okay, now you can cut it because we are doing very little now, so I'm giving a cut over there. Now to make it more this thing strong and sturdy for the tray, use any tool to create an impression. Here I am going to make only dots. So when you are creating the impression, see to it that you hold it this way. Press it so that it gets stuck to the sticks also. Very gently, one by one. Now can you see? I don't think you can see this. Can you see the bottom? How I have created the pattern? Yeah. Okay. Hold it. So even if you pour resin, it will not come off. This acts as a boundary for it not to get out of the board. Oh, thank you, Kalyani. Thank you so much. Only today you are joining, or have you joined earlier? Thank you so much for your compliments. Please do stay connected. I have done it. Okay. Is that clear? Or are you able to see this? Thank you, Meera. Thank you so much. Done. Okay, now for the air bubble, I have left it. I need to do the air bubble. For the air bubble, to create a beautiful transparent like a bubble effect, use fabric glue, because once it dries it becomes transparent. So don't use any other stuff, not even this. Okay, just use fabric glue. Make a filling over here. It should be a bold filling. Add little extra. Make it very smooth. Done. Now this is white. Later on it will become transparent. Okay, and will give you a real bubble effect over there. Understand? Now once all this is done, the second coat of the background is done, then start with, in case if you happen to have the second, highlight the border outline that is with black, then you might as well do for the second time also. I'll show you that also. Now here also we can do, it's if you are a beginner, definitely you will find it little challenging to do the background filling after doing the black outline. So in that case you can follow this work technique. Only for the background. Okay, make a bold line like this, thereby covering all the raw edges also.
Oh, thank you, Anita. Thank you so much for the for subscribing my channel. Stay tuned and join me for all lives. And do create a piece for yourself. Okay, try everything. Those who are taking classes, you can even conduct classes. Instead of doing a tray like this, you can make small coasters. As I told you, I've been telling you during this session. Creativity is in our hands. Just learn the technique alone. Done. This side it is over. So the waves, just make some lines. Okay, wavy pattern you can do. You can either follow the design or you yourself can create the pattern. Then one side. Okay. Done. Now this is done. Here everything is done. Now certain leaves are not like, they are not so clear. Make a thick broad outline so that it gets highlighted and the painting looks very pretty. I think you can do the outline for the entire stuff once again and give a varnish coat or a resin application pouring. Okay, if at all you want, we will plan in the next session when I conduct. First 10 minutes we will allot for this, pouring the resin into the tray. How many of you are for it? Please let me know so that we can plan accordingly. Please do mention that if you want to see the resin pouring, we will have it in the next live. Because today, now at present, thank you, you cannot do it right now. Okay, sure. Then we will reserve it for the first session of next live. Sure. Sure dears, கண்டிப்பா பண்றேன் நான். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கோட்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறனால ஐ எம் டூயிங் த அவுட்லைன். பட் ஃபார் யூ ஆல், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் த பேஸ் கோட், தட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட் coat, then wait for the first background coat to dry, to set. Maybe up to 10 to 15 minutes wait பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா you give a second coat for the background. Then again after 15 to 20 minutes or after half an hour, you can start with the outlining. Okay, since you want to learn the resin proportion, everything, we will plan it in the next session. So that's all for today, and by the time these bubbles also would have dried and it will be transparent, you will have a beautiful effect over there. Understand? So this is for today's class. I'll keep it like this. Okay. Thank you so much for joining. Wish you all once again a very, very happy Christmas and a prosperous New Year. Thank you, Kavita ji. Thank you so much.
Okay, just with two colors for the fish. It is a white background, I mean the white base coat, and then the direct gray and maroon. That's it. Thank you, Sudha. Thank you, Viji. Thank you so much. எல்லாமே நெட்டில் இருக்குமா, நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லா டிசைன்ஸும் யூ கெட் இட். பின்ட்ரெஸ்ட், நெட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. போடலாம். இது மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்னு போட்டால் வரும். அப்படி இல்லைன்னா மதுபனி ஃபிஷ்ஷுன்னு போடலாம், இல்லை தோலு ஃபிஷ்ஷுன்னு போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டு பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், யூ வில் கெட் இட். ஓகே, அப்படி கிடைக்கலன்னா யூ கெட் பேக் டு மீ, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன் அண்ட் டேக் கேர். பை பை. என்ஜாய் த கிறிஸ்மஸ். Thank you all so much. I'm going to wind up. Bye bye. இந்த மாதிரி அந்த வேவி எஃபெக்ட் ஐ நீட் டு டூ திஸ் சைட் ஆல்சோ. ஸோ லெட் இட் செட் இந்த ஸ்டிக்கு அந்த இதெல்லாம் காயட்டும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஐ வில் டூ இட். Bye everyone. Take care. Hi Saraswati. Good evening. Later join பண்ணிருக்கீங்க, இட்ஸ் ஓகே. The tutorial will be available in my YouTube channel. I'll be uploading it over there. You can watch the earlier session also. Okay, and if you are a new member, please do like, share and subscribe. That's good. Thank you.